గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. వెల్కమ్ టు డాక్టర్ కేర్. ఈరోజు డాక్టర్ కేర్లో నీ పెయిన్ గురించి మాట్లాడబోతున్నాం. నీ పెయిన్ ఎందుకు వస్తుంది, నీ పెయిన్ వచ్చినప్పుడు ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ విధానం అందుబాటులో ఉంది, సర్జికల్ కాకుండా నాన్ సర్జికల్ విధానంలో ఏ విధమైన ట్రీట్మెంట్ అందుబాటులో ఉంది, దీని గురించి వివరించడానికి డాక్టర్ మీనల్ చంద్ర గారు మనతో పాటు అందుబాటులో ఉన్నారు. డాక్టర్ మీనల్ చంద్ర గారిని పెయిన్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించి తను చెప్పబోతున్నారు. పెయిన్ మేనేజ్మెంట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది, పెయిన్ మేనేజ్మెంట్లో తను డిగ్రీలో అందుబాటులో ఉన్నారు. సో పెయిన్ మేనేజ్మెంట్ గురించి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే లేదా పెయిన్ మేనేజ్మెంట్ గురించి మీరు తెలుసుకోవాలి అంటే డాక్టర్ మీనల్ చంద్ర గారిని డైరెక్ట్గా కాంటాక్ట్ అవ్వాలి అంటే స్క్రీన్ మీద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్స్కి కాల్ చేయండి. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మేడం. యాక్చువల్గా మామూలుగా పెయిన్స్ అనేసరికి మనకి చాలా రకాల పెయిన్స్ ఉంటూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా నీ పెయిన్ ఎందుకు వస్తుందంటారు? So knee pain is a wear and tear because of wear and tear in the knee joint. So there are lots of reasons. Chala manchiga reason on the knee pain for knee pain. So it could be because of an old age, because of degeneration, and because of wear and tear happening in the knee joint. In young patients, because of injury, or because of any fracture, or because of genetic also, because in family if it runs, those who are having knee pain. So there are many reasons for knee pain. Knee joint is a big joint. So there are lots of structures, chala structures on the knee joint lo. So a structure lo damage unda leda, we have to find out to tell you the cause of the knee pain. ఓకే. సో నీ పెయిన్కి సంబంధించి ఏజ్ గ్రూప్ ఏమైనా ఉంటుందా? ఈ ఏజ్లోనే నీ పెయిన్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి అని మనం ఏమైనా చెప్పగలమా, లేకపోతే అన్ని ఏజెస్కి వస్తుందంటారా? చెప్పండి. ఇది మోస్ట్లీ నాన్ ట్రమాటిక్ ఐ మీన్ విదౌట్ ఎనీ ఇంజరీ, విదౌట్ ఎనీ source of injury. Knee pain is very very common in old age. Okay. Old age as in more than 60 years of age, every patient will have knee pain. In less than 60 years, we have early osteoarthritis. Now we have females because of overweight or because of their genetic predisposition. We have lots of ఓవర్ వెయిట్ అనేది కూడా ఒక రీజన్ అంటారా మేడం నీ పెయిన్ రావటానికి? Overweight because the weight of the body is taken by the knee joint. So knee joint is a structure that takes the body weight. So those who are overweight, they are very prone for getting knee pain early. So usually it starts after the age of 50 years, but in those who are overweight, they can get early knee pain, like in early 40s. Or we are also seeing patients getting knee pain at the age of 30s also now. That is all because overweight is one of the major cause of knee pain. ఓకే. సో మామూలుగా నీ పెయిన్కి సంబంధించి జెనెటిక్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉండే అవకాశం ఎక్కువగా ఉందంటారా, లేకపోతే పర్వాలేదు జెనెటిక్ ప్రాబ్లమ్స్ అంతగా ఏమీ ఇందులో ప్రభావం చూపవంటారా? దాని గురించి చెప్పండి. Genetic predisposition undi, okay. But it's not too much. Okay. It's not like that if it runs in the family, everyone will get early knee pain. It's not like that. But of course, there are studies which says that if it runs in the family, it may come. It's there, genetic predisposition, but we cannot directly correlate it with early osteoarthritis. Okay. సో మామూలుగా మీరన్నట్టుగా జెనెటిక్ ప్రాబ్లమ్స్ కాకుండా ఇంకా వేరే ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఉంటాయంటారా నీ పెయిన్లో? పర్టికులర్గా ఈ ప్రాబ్లం వల్లనే నీ పెయిన్ ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉంది అనేది ఏమైనా చెప్పగలమంటారా? So apart from this, we have now sports have become very very important in Yes. our country. So a lot of patients will play sports. Yes. So those who are playing sports, they get frequent injuries. So those Okay. who have been suffering with sports injuries, they are prone for early osteoarthritis. Then any road traffic accident, any history of fall in the past will make them prone for knee osteoarthritis. And sometimes without any cause, because knee osteoarthritis is a wear and tear condition. Okay. So every human has to go through this knee osteoarthritis changes. Now pain is not directly proportional to the damage. Okay. Of the knee osteoarthritis. So every patient will have this wear and tear. Depending upon which stage it is, the patient will complain of pain. ఓకే.
సో ఈ నీకి సంబంధించి ట్రీట్మెంట్ ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ అందుబాటులో ఉంది? మామూలుగా ట్రీట్మెంట్ విధానం ఏ విధంగా ఉంటుంది దాని గురించి చెప్పండి. Yeah. So, treatment, when we talk about treatment of knee pain, first thing is identifying. Not all knee pain is knee osteoarthritis. Yes. So, like I said, chala mandi structures on the knee joint lo. So, every structure is a pain generator. It could be because of the bones, or it could be because of a ligament injury or meniscal injury, or it could be a wear and tear of the cartilage. So, there are 100 types of other arthritis apart from osteoarthritis. So, first thing is we need to find out what is the cause of the knee pain. Once we have found out what is the cause of the knee pain, then we have to treat it. But because knee osteoarthritis is the major condition we are talking about, so we have till now we had medicines and physiotherapy and the surgical option. But now in India we have this non-surgical regenerative therapy. So it's a new treatment, and it's giving very good results, and it's giving result as much similar to that of the surgical option. So the patient doesn't have to go for సర్జికల్ కన్నా నాన్ సర్జికల్లో ఎక్కువగా ఈ నీ థెరపీకి సంబంధించి అందుబాటులో ఉంది అంటారు మన దేశవ్యాప్తంగా. చెప్పండి మేడం. So, the regenerative therapy is kotta procedure undi. It's done as a day care procedure. So, admission avsaram ledu. So, the patient has to be in the clinic for like 2 to 3 hours. And then we take patient's blood. After taking the patient blood, process chesin tarvata, we'll have to inject it inside the knee joint. So now when we take the PRP, the concentration of the PRP is very, very important. So the preparation of the PRP is done in a well established lab, and we check that the concentration of platelet is adequate. Tarvata we will inject it into the area of damage. So when we are injecting inside the knee joint, we inject it under the guidance of some machines. So that will guide us exactly to the correct place of damage. సో అసలు ఈ రీజనరేటెడ్ థెరపీలో మనకి అంటే ఇప్పటివరకు మీరు అన్నట్టుగా రీజనరేటెడ్ థెరపీ గురించి అసలు చాలామందికి తెలియదు. సో మెనీ పీపుల్ దాని గురించి ఐడియా ఉండదు. సో అసలు రీజనరేటెడ్ థెరపీ అంటే ఏమిటో చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ద రీజనరేటెడ్ థెరపీ? Yeah. So what happens is our blood has lots of growth factors. So our blood has some cells which are called as platelets, and this platelets have lots of growth factors. So these growth factors, when extracted in a concentrated form, will help us regrow the various other tissues. So like there are special growth factors for cartilage, there are special growth factors for muscle, there are special growth factors for tendon. So depending upon what we want to regenerate, we want to regenerate the cartilage, we want to regenerate the tendons, we extract those growth factors, and these growth factors are taken from patient's blood. So when the patient comes to us, we take 15 to 20 ml of blood, then we have a specialized machine in the lab, and we process. So in the processing tarvata we'll extract those growth factors, and then after extracting the growth factors we will measure what is the amount of platelet in it. Once we are sure the adequate number of platelet is there, and then we inject it inside the patient damaged area. సో రీజనరేటెడ్ థెరపీలో ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది? ఐ మీన్ దీంట్లో ఏమైనా స్టేజెస్ లాంటివి లేకపోతే స్టెప్స్ లాంటివి ఏమైనా ఉంటాయా? యాజ్ అ పేషెంట్గా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి దాని గురించి చెప్పండి. So first we should understand that regenerative therapy is useful in various conditions. Like one of the condition I mentioned is knee joint pain in osteoarthritis. Similarly, various other conditions like shoulder injuries, there rotator cuff injuries, there ankle joint pain is there, and hip joint pain is there. So in all these conditions we can use regenerative therapy. So the first thing is, when the patient comes to us, we need to identify whether regenerative will help or regenerative will not help. So first thing is selection of patient. Once the patient has come, we will identify the condition, whether we can treat it with regenerative therapy or not. Tarvata we have few steps of few investigations. Investigation tarvata, when things are clear, when the patient has adequate blood cells in their body. ఇన్వెస్టిగేషన్ కి అంటే హౌ మచ్ టైం విల్ టేక్ మేడం? ఎంత టైం పడుతుంది ఇన్వెస్టిగేషన్? ఇది సింపుల్ ప్రొసీజర్ ఉంది. సో ఇట్ టేక్స్ it's the simple blood test. So we can do it within 2 to 3 hours. We can get the reports, and processing will take around half an hour, 30 to 40 minutes, and processing tarvata the injection whatever we do is a simple procedure. So it will take around 30-40 minutes. We have to do it on the specialized machines. So the entire process will take around 2 to 3.5 hours. సో పేషెంట్స్ ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? అంటే ఏమైనా
జాగ్రత్తగా అంటే పర్టికులర్ డైట్ మెయింటెనింగ్స్ కానీ, పర్టికులర్‌గా ఇలా ఉండాలి, టైమ్ మెయింటెనింగ్స్ కానీ అలా ఏదన్నా ఉంటుందా ఈ ప్రాసెస్‌లో? లేకపోతే నార్మల్ పేషెంట్ నార్మల్‌గా ఎలా ఉంటారో అలా ఉండొచ్చంటారా? దాని గురించి చెప్పండి. ఇది సింపుల్ ప్రొసీజర్ ఉంది. లైక్ ఐ సెడ్, ఇట్స్ అ సింపుల్ ప్రొసీజర్. సో దెర్ ఈస్ నో స్పెసిఫిక్ రిస్ట్రిక్షన్స్ విత్ ఫుడ్, దెర్ ఈస్ నో స్పెసిఫిక్ రిస్ట్రిక్షన్ విత్ any other condition, but the only thing is we tell you certain lifestyle modification. Of course weight reduction is a very very important part, but we tell you how to do weight reduction, what are the things to be done. And with concerns of regenerative therapy, there is no contraindication or there is no side effects as such. So ఓకే. there are few సో specific నేను అదే అడగాలనుకుంటున్నాను. ఇస్ ఎనీ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అంటే ఈ మధ్య కాలంలో ఏ ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నా గానీ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉందని భయపడే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. అంటే పీపుల్ విల్ గెట్ అఫ్రైడ్ అనమాట. సో ఎలా దాన్ని అలా ఉండదు అని ఎలా చెప్పగలరు యాజ్ ఎ డాక్టర్‌గా మీరు? దాని గురించి చెప్పండి. ఇది this regenerative therapy, the one procedure in medical science where there is no side effects. Okay. Because a lot of conditions, lots of procedure what we do in medical science has side effects. But ఇది because it is patient's own blood, ఇది patient own blood only, so there is no side effect at all. So this is one of the safe procedure. It is done in a very simple way. We take a very little amount of blood. ఇది only 15 to 20 ml of blood is sufficient to get good amount of growth factor. So no side effects at all. And sometimes patient may get little amount of pain, so we tell them to put ice pack and what are the precautions to be taken. But ఇది one procedure where there is no side effects and patient should be assured that nothing wrong is going to happen. ఓకే. ఇస్ దేర్ ఎనీ ఏజ్ గ్రూప్ అనేది ఏదన్నా ఉంటుందా నీ థెరపీకి సంబంధించి? మీరు చెప్పినట్టుగా ఇప్పుడు ఈ రీజనరేటరీ థెరపీ గురించి ఇస్ దేర్ ఎనీ ఏజ్ గ్రూప్? ఆల్ ఏజ్ గ్రూప్స్‌కి ఇది సూటబుల్ అంటారా? So regenerative therapy all age group low, it will be very helpful. It will suit to all age group, but then processing of the PRP differs. Sometimes in young patients the processing of platelet and extracting the growth factor is different, and in old age we need to identify how much damage is there. Depending upon damage, we tell the we differ in the processing. But this regenerative therapy works for all conditions. It will help in young age, it will help in old age, and also in those who are very old and bedridden. So we have treated in our clinic a patient of 96-year-old who is happy, who is working, who's walking, and he's doing his household activities properly. So it works in all age group. Depending on what type of damage is there, we process the PRP in a different way. ఓకే. సో ఎంత టైంకి ఒకసారి డాక్టర్‌ని కన్సల్ట్ అవ్వాలి అంటారు రీజనరేటరీ థెరపీలో? అంటే ఆ సిట్టింగ్స్ ఏమైనా ఉంటాయా? జస్ట్ వన్ సిట్టింగ్‌లో అయిపోయే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయంటారా? లేదా సిట్టింగ్స్ ఉండి డాక్టర్‌ని ఒక 1 వీకో, 10 డేస్‌కో, 1 మంత్‌కో అలా కలిసే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయంటారా? దాని గురించి చెప్పండి స్టెప్స్. Yeah. So different condition low, different number of sittings required. And for example, for knee pain, if it's a grade 3 or a grade 4 knee pain, so different sittings may be required. Sometimes it is 3, sometimes 2, sometimes 4. So every sitting low 15 days gap undi. So every 15 days patient have to come to us. For different conditions like shoulder, sometimes only one sitting is sufficient. For ankle pain or any other muscle injury, one sitting is enough. For hip joint pain, sometimes we may require 2 sittings or sometimes 3 sittings. So whatever sitting is done, it's done at a gap of 15 days. So yes, it may range from 1 sitting to 2 or 3 depending upon the condition. ఓకే. సో దీనికి ఏమైనా మనం కనుక్కోవడానికి లైక్ నీ పెయిన్, ఇది పర్టికులర్ నీ పెయిన్ ఉంది, ఈ నీ పెయిన్ మనకి డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అవ్వాలి అనటానికి మనకి ఏమైనా సిమ్టమ్స్ కనిపిస్తాయంటారా నీ పెయిన్కి సంబంధించి? ఈ సిమ్టమ్స్తోనే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి, లేకపోతే ఇవాళ రేపు పెయిన్ కిల్లర్స్ వాడటం అనేది ఎక్కువ అయిపోతుంది, పెయిన్ రాగానే ఒక పెయిన్ కిల్లర్ వేసుకోవడం. సో డాక్టర్ని ఎప్పుడు కన్సల్ట్ అవ్వాలి అంటారు? Yeah. So when you start with your knee pain, and if there is any history of injury, if there is any injury, you should always seek doctor's consultation to the earliest, because it could be because of any ligament injury, or there can be any fracture, or there can be any major blood collection, fluid collection. So you need to seek immediate treatment. But if in old age, if you have a little amount of pain which is not affecting your daily activities, you can take care of your knee pain with rest or hot and cold fermentation, or
you can take a painkiller. But if your pain is persistent, which is affecting your daily routine, and you are unable to do your basic lifestyle things, then that is the time where you should seek your consultation with the doctor. If 2 or 3 days of usage of painkiller is not helping you relieve your pain, that is the time when you should go and see your doctor. ఓకే, అంటే ఆఫ్టర్ మనం పెయిన్ కిల్లర్స్ వేసుకున్నాక, అంటే డాక్టర్ ప్రిస్క్రైబ్డ్తో పెయిన్ కిల్లర్స్ వేసుకున్నాక 2 or 3 days కనుక పెయిన్ తగ్గకపోతే తప్పకుండా పెయిన్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించిన డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అవ్వాలంటారు. Yes, yes. రైట్. సో ఏమైనా టెస్ట్లు చేయించుకొని వెళ్ళాలంటారా డాక్టర్ గారు, లేకపోతే డైరెక్ట్గా డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు రాసే ప్రిస్క్రిప్షన్ ద్వారానే టెస్ట్లకు వెళ్ళాలంటారా, లేకపోతే సమ్ టెస్ట్లు మనం ఫస్ట్ ఆ టెస్ట్లతో డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అయితే బెటర్ అనే టెస్ట్లు ఏమైనా ఉంటాయా, దాని గురించి చెప్పండి. Yeah, ఇది always better, you should consult your doctor first. So if doctor can tell you they require any certain test or not, so it is always better to follow what your doctor is saying. కాలర్ ఈజ్ దర్ మేడం, కాలర్ని తీసుకుందాం. లలిత గారు వనస్థలిపురం నుంచి, హైదరాబాద్ వనస్థలిపురం నుంచి లలిత గారు. హలో హలో. ఓకే, కట్ అయింది, కాల్ కట్ అయింది. చెప్పండి మేడం, టెస్ట్ల గురించి చెప్పండి. So once the doctor has told you that you should go for specific test, sometimes a x-ray is enough, or sometimes like we may ask you to undergo a dynamic ultrasound scanning. So dynamic ultrasound scanning is a very high resolution test which is done by specialist doctors who are very good to do the musculoskeletal ultrasound. So that gives a dynamic picture, like with different movement of the ligament, different movement of the joint, how your joint is looking, how much damage is there in the tendon. So this dynamic ultrasound is one of the tests which gives you exact picture of what's happening inside your knee joint to tell you how much damage is already there. ఓకే. సో డ్యామేజ్ కాకుండా ఒక్కొక్కసారి మనకి పెయిన్ ఏంటో తెలియకుండా మసాజెస్కి వెళ్తూ ఉంటారు, మసాజ్ చేయించుకుంటూ ఉంటారు. ఈజ్ ఇట్ రైట్ అంటారా, అట్లాంటి మసాజెస్ చేయించుకోవచ్చు అంటారా, దాని గురించి చెప్పండి. Sometimes because of work, sometimes your muscle becomes stiff. That time if you take massage and it's giving you relief and your pain goes away, that is okay. But if your pain is not going with this massage, your pain is not going with painkillers, you have excruciating pain, you're not able to walk, you should not take any massage and you should consult your doctor, because the massage can increase your pain as well. ఓకే, మసాజ్ వల్ల పెయిన్ ఇంకా ఇంక్రీజ్ అవుతుందంటారు. Is it right? Yes. Okay. Sometimes if it is any collection of blood or it is any collection of fluid, the massage may increase the problem. So massage is not advisable all the time. ఓకే. రీజనరేటివ్ థెరపీ నడుస్తున్నప్పుడు, పేషెంట్కి రీజనరేటివ్ థెరపీ నడుస్తున్నప్పుడు ఎలాంటి ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ అనేవి ఉండాలంటారు, ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకోవడం వలన బెటర్ అంటారు, లేకపోతే అన్ని ఆల్ ఫుడ్స్ తీసుకోవచ్చు అంటారా, దాని గురించి చెప్పండి. So when patient with knee pain is taking regenerative therapy, weight reduction is of prime importance. So weight reduction is 100% has to be done. Okay. But there is no food correlation with our regenerative therapy. There is no food which will increase our regeneration capacity as such. Okay. So what we suggest to our patient is to cut down on the food. Okay. So whatever quantity of food he is taking, he should cut down on the quantity of food rather than prescribing him specific food. But definitely food reduction in the quantity is advisable. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీనల్ చంద్ర గారు. మనకి నీ జనరేటివ్ థెరపీ గురించి అసలు ఎవరికి చాలా మటుకు అవగాహన ఉండదు. అండ్ పెయిన్కి సంబంధించి చాలామంది పెయిన్ కిల్లర్స్ వేసుకోవడం కానివ్వండి, లేకపోతే పెయిన్ ఎక్కువగా ఉంటే సర్జరీస్ సైడ్ వెళ్ళిపోవడం కానీ జరుగుతూ ఉంటుంది. రీజనరేటివ్ థెరపీ గురించి చాలా చక్కగా వివరించారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇది ఇవాళ డాక్టర్ కేర్. రేపటి డాక్టర్ కేర్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంతవరకు సెలవు, నమస్తే.